Oi moranya kwa Ramogi Juan kamora mora maintiere arwakini machiegni weche manyien mag midhiambo ma kawuono chieng' tich abich ka bende waikonu weche mathoth kamoting'o nyasi ma bende ne obagi boma Nairobi kaeri motelo ne odiochieng' mar jotuo mag kansa mibiro yangi e piny ngima chieng' Jumapil mano tarik 2. Kopogore koda mano bende yiero mag duond bura mar UDA mag gwenge ne odhi nyime counties mopogore opogore e pacho kae kawuono ka bende obiro lero ni achiel ariyo adek kotenore koda yiero ma kamago. Ramogi bende podi medo kawo pach oganda kaachiel koda jokanyo kaluwore koda wach mar chik mar omenda mar higani ma bende koro onego bedni biro puodhi kata onego bedni biro tigodo e weche mag bero ochumi ma pacho kata e weche geko mag manyo omenda ne budget mar hik omenda manyien. Ramogi weche kaachiel koda mamoko waranga ne moko kuom weche ma bende wamiyo pek ka bende wantiere koda wach mar ikruok mar nyasi mar odiochieng' mar Madaraka mano skuku ma bende ibiro bagi e boma ma kaunti ma Bungoma odiochieng' makiny. Wang'i weche ma wamiyo pek. Review that clip ya wale watu walikuwa kwa laini wakivote. Most of them are police officers in civilian. Wako na ID number wameandika kwa mkono hapa. True. So kazi yao ni kusoma ID kwa mkono wakitype kwa gadget. Tungni makoni kod kocha kwa koyiero mag UDA county ma Nairobi kod Kisumu. How do we ensure that our educational system is climate resilient? And if there is a drought or flooding, how do we ensure that we are preparing so that we can still give children access to education? Jopuonjre malo 400 nyaka sani pok odok e skul kaluwore kod midhiero mokel kod pioula. We need to make the surrounding look beautiful. So it means that all those people selling timbers there, trucks, should be in Kibos near the industrial park. Boma ma Kisumu lando daraja Harambee pe kod weg loche matingo kuoyo nyaka alwora ma Kibos e chenro mar chano boma no. Ramogi lai magwa yaw mano mar ote machuok en 2-3-6-9 bende yudwa kanyo e mbui mopogore opogore mag oganda. Wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook, wayudore kanyo e mbui mar YouTube Ramogi TV, bende wantie achiel kachiel e mbui mar X kachiel kod Instagram. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Kawachako en ikruok mogik itimo e alap tuke ma Masinde Muliro e boma ma Kandui kaunti ma Bungoma motelo ne nyasi mar Madaraka ma kiny jatend piny tayo. Chenro duto mag iko pauno oyangi ni kare ka obila olando chwalo arita makare kod geng'o dhungruok mag jopiny kaka notimre nyasi ma higa mokalo e kaunti ma Kericho. Ramogi kaluwore koda wachno wabiro tudore koda jafwambo marwa Chris Owino ma bende kie sani nitiere e kaunti no ma Bungoma. Wabiro tudore achiel kachiel koda reporter marwa Chris Owino ma osechopo e kaunti ma Bungoma mondo nyiswa ni to chal mar ikruok ni nade e kaunti no motelo ne odiochieng' mar nyasi mar Madaraka Day odiochieng' makiny. Chris Owino oimore ponono ni nyalo winjo wanyalo mana lero ne Ramogi ni to gie sani ma bende osebedo to bende jotelo moko osemolo kanyo gin ng'agiri geno mar jo Bungoma en ang'o kaluwore koda ber ma nyasi ni biro kelo negi. Erokamano odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mane opong' kod ikruok ma ka gi kacha e kind apisas madongo mag sirikal mamalo kaachiel kod sirikal mar kaunti ma Bungoma mar neno ni odiochieng' makiny nyasi mar 61 mar Madaraka Day odhi kare kaluwore kod chenro mane oketi kod piny mamalo ma bende en kaluwore kod piny owacho maneno ni nyasi ma oluoro counties duto 47 pacho kae ataro kod kinde mokalo mane nyasi makamagi ne ibago e bore ma Nairobi. Odiochieng' maguono nyasi kata chenro mar ne dhi nyime lweny ne timo tiegruok mar mogik nyithindo maber dhi moro wilo madhi yuoro nyasi ni bende ne timo ikruok mar gi mogik kata na gedo tielo mogik mar gero pau tuke kata alak ma Masinde Muliro Stadium bende ne podhi nyime. Chenro makamae urumo thuolo machuok mokalo. Koth bende ne ochwe e seche mag saa 12 ma midhiambo, kata kamano koth ne ok ochungo chenro mar timo ikruok mogik mar gero
lak Mama Sinde Muliro Stadium kaachiel kod pango kombe ma welo moyuoro kaka ibiro bede ka inyalo ng'eyo paw tuke ma kata alak Mama Sinde Muliro Stadium nyalo ting'o ji maromo 12,700 kendo kane waloso kod jatend obila to jatend loch nanga e gwenge mag Imbo mar ne oyango ni jopiny gigeno jopiny Masinde Muliro Stadium kuchopo sa 10:30 gigeno jopiny bedo piny mar rwako welo madi godhiambo sima godhiambo jatend piny William Ruto ne ochopo e kaunti ma Bungoma kama ne ong'iyo chenro mopogore opogore mag dongruok. Moko kuom chenro mag dongruok ma jatend piny William Ruto ne ong'iyo kata ne ochopo mar kete wang'e en yawo ayanga apisi mar obok mag passport, mago obok mag wuoth mag passport ma en apisi mokwongo e gwenge mag Imbo mar Kenya mane oyaw ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Bungoma, apisi ma dhi tiyo ne jodak ma ok e counties mag Vihiga, counties mag Kakamega, Busia, kaachiel kod Trans Nzoia kod jodak ma Bungoma, manyiso ni jopiny ma ok e counties ma kwanogo Busia, Kakamega, Bungoma, Vihiga kod Trans Nzoia ok bi chuno ni nyaka chop e boma maduong' ma Nairobi mar yudo obok mag passport. Ka gidwaro obok mag passport biro county ma Bungoma kendo yudo obok mag passport ma bende gima ne osing kod jagoro mongirore migawo mar ndiko jopiny Ambassador Julius Bitok e twak mare kod jofwamb weche e seche mag okinyi. Kopogore kod mano, jatend piny William Ruto bende ne oyawo ayanga chenro mar kongo wang' apaya ma Mahanja mayudore e kaunti ni ma Bungoma. Ikruok kata nyasi mar 61 mar biro kod mor kendo Bungoma osego gi ilo kalore kod chenro mag dongruok ma giwacho ni nyasi ni okelo e kaunti ni. Achiel kuom olemo ma nyasi mar kade okelo ne jodak ma Bungoma en kongo iluongo ni airstrip ma en paw ndeke mane okong kendo olos majaber ahinya motelo ne mar Madaraka Day. Mopogore kod mano, lak ma Masinde Muliro wantiere sani bende okong kalore kod nyasi ni mar Madaraka. Mopogore kod mano, boma ma Bungoma rieny kendo pichni sana ka ichopo e boma ma Bungoma nyalo paro ni ichopo e Kisumu City Europe nikech king'iyo wang' apeyni man Bungoma, stima liel, taya liel, to pidh nyaka maua. Magi gin gik moko ma jodak ma Bungoma kalore kod nyasi mar Madaraka Day madhimre odiochieng' maketo wang'a mar neno ni to odiochieng' makiny gin welo mage madhi yorgi. Mwang'eyo ni en ni jatend piny William Ruto ne omolo ka kendo pod en kae en kod jorito mag sirikal koting'o jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki, jagoro mogirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo, spika mar od boma malo Moses Masika Wetangula kaachiel kod gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka e kind jodito mamoko mag siasa maok e mamalo kaachiel kod piny mar kaunti ma Bungoma kod gwenge mag Imbo mar Kenya. Kamana inya Chris Owino kuom report machalo kamano kendo ageno ni odiochieng' makiny wabiro winjo achiel kachiel kowuok e kaunti no ma Bungoma mano e lap Makandui kotenore kod chenro kata nyasi mar Madaraka Day ma bende kaka usewinjo kiny no ta kod jatend piny William Ruto ka jogweng' kata jodak ma Bungoma osechako puoyo olemo ma nyasi makamano otero e kaunti no. Ka wawuok Bungoma wadhi nyime kama yiero mag duond bura mar UDA tielo mar adek ne odhi nyime yo makare kuchungo buche duto mopogore kaunti ma Homa Bay ka josiasa mag UDA kaunti no ne okwayo jochung' mok mor gi kaka yiero no timre mondo chwal ng'ur margi ne bod matayo yiere e duond bura no. Magitimore yiero mar duond bura no to ne otore kuonde mopogore opogore kaunti ma Nairobi bang' ka joluto ombulu balo gi kaka chenro no itayo. Ali Abich nigi mathoth.
ne en yiero mane UDA obago e kuonde chung'ute buche aboro manitie kaunti ma Homa Bay mar yiero jokanyo kata delegates mabiro telo ne duond burano e kuonde chung'ute buchego. Chenro ne ochaki okinyi kuonde luto ombulu mane odier kuonde chung'ute buche aboro manitie kaunti ni kama jokanyo mag UDA ne oyudo thuolo mar gomboch gi telo mar adek ne chenrono. Josiasa mag UDA kaunti ma Homa Bay ka otelnegi gi gavana machon ma Nairobi Evans Kidero ne opako mokalo chenro mar yiero mosebedo kadhi nyime kaunti ni kane gikone jochung' mane kod ng'ur bang' yiero no mondo yie chwal ng'ur margi ne bod ma ochung' ne chenro mag yiero e duond burano. Adwa gone election board erokamano nikech gik moko kaka ne giloso adonjo ka ne ng'at mar aboro ogo kura to kendo gik moko dhi maber ok chalre kata oingo kata mana mar national election mane watimo in 2022. Wan gi National Election Board, then wantiere gi dispute tribunal. Ng'ama nigi ng'ur ne moro kaka jachung' nyalo timo due diligence mondo tim nang'o mondo submit complaint ne the dispute tribunal. Johera mag UDA kaunti ma Homa Bay mane owuok oko mar gombochgi ok ne dwaro margi neno ni duond burano obedo kod mbiye kaunti ni ka giwacho ni gimor kaka osebed kitayo chenrono. Nitiere chochni moko mantie matin ng'ato wacho ni nyinge onge ka to mago are oloso. Aparo ni largely one peaceful. Yiero madhi mbele wamorgo kendo wan kaka karachuonyo wayie tok yiero ni wabiro pent karachuonyo mondo bed yelo. Wa support yiero makano otimore gi kwe kendo onge problem moro amora koko onge ji obedo mapiny mos kendo dhano go kura koriedo mos monge wach moro. Wageno ni wabiro tieko yiero ni maber kendo kuom ng'wono mar Nyasaye biro land jogo moloyo mabiro carry the mantle mar riambo party mar UDA. To e kaunti ma Nairobi yiero makamano ne otore kar chund bura mar Starehe bang' ka joluto ombulu ne obalo kaka ne tayo chenrono. Chich ne nitie ni moko kuom joluto ombulu ne ok opuodhi e yo ma owinjore gino mano kelo gwandruok kendo ne ochuno obila mondo kirgi oko kar luto ombulu no. If you review that clip ya wale watu walikuwa kwa laini wakivote, most of them are police officers in civilian. Na nataka mwende muangalie hiyo clip. Half of the other number ni inspectorate officers wamevaa civilian. Wakifika pale kwa desk wako na ID number wameandika kwa mkono hapa. True. So kazi yao ni kusoma ID kwa mkono wakitype kwa gadget. Iko na delegates 118 na mimi nilikuwa na 62 na walikuwa na 56. Sasa wanaona ni defeat ndio wakaleta furugu na kulikuwa na mapolisi plane walikuwa napiga kura waniandikisha mkono zao ID. Sasa ile tukifika hata wakutugojea kuanza kura. We want to urge the party, please, when a team is requesting for fairness, please hear us. When we are asking for security, because there are so many people who have been hurt unnecessarily, please hear us. Kumachielo bende kar chund bura ma Embakasi South jachung' mane laro bedo jakom UDA alworano ne odhi e doho ka odwa ni mondo chungi chenro mar yiero kar chund burano kaluwore ne ok otayo yo ma owinjore. We went to the political party tribunal whereby we were given these orders that election has to stop until it is heard and determined on date 7th June 2024. But we are very much disappointed that as much as the court order is out, the election is still going on at Ruben Center. So we want to understand why is the party defying the constitution of which they know very well and they understand. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadhi nyime ne jokanyo mawuok e sekta mar loso kendo uso kuong' e pacho kae kod paro mar medo osuru michano medi e kit kuong' mopogore opogore e pacho kae. Paro mochwal e chik mar omenda mar higa 2024-2025 jokanyogo wacho ni medo osuru e kong'o biro chulo medruok mag kong'o ma bandia ma piny Kenya osebedo ka kedo godo. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Nyako Ramogi pod okayudo lipodno e yo makare ka wayude kanyo to wabiro kelo nigo e sama wang' waseyude kachiel koda kuku mare. Kao kamano wadhi nyime kama jumbe adek nyaka ne yaw skunde mapacho ka jopuonjre maromo 497,783 pod ni pacho kata kuonde jot kendo pok yudo nyalo mar dhi mbele kod sombgi. Mae kalore kod midhiero mar pio ula mane omiyo jatend piny chorie po mag skunde. Bete Kinyi nigi mathoth. Enonro motim kod migawo mar somo riwruok mar Save the Children kod UNICEF malo kilese 3,781 kod chope 18,615 e sikunde pio umo kendo ok nyal ti godo. Pio
Mula bende noywero mwandu kod ohelni moweyo thoth jonyuol ka ok nyal chulo omenda mag somo. Jatend piny nochwalo mbele diriyo yepo mag skunde kaluwore kod pioula manoketho kilese, choche, pewe mag tuke ka kethruok go nyaka sani pod neno. Tuoche malandore kokalo e pimo chido kaka nyaldiema kod ambululu e kind nyithindo medore, ka migawo mar thieth yango ni 49% mag thieth ne nyaldiema mane ichiwo ne gin momako nyithindo e kind higa 1 kod higni 10. Mae tok odundu mag minyaga barore kendo donjo e kilese kod pewe. Kamano bende, familia moko ma pod odak e kembe jot pod rito mondo odargi kuonde mamoko. Nyithindo e kembegi bende kale midhiero kaka timbe anjao, koso gik makonyogi wuotho ne jogo manigi ng'ol, onge mapi maler matedo kod modho, dangni mag paro e kin mamoko. Riwruok ma Save the Children siro piny owacho ma pacho ka e yore mopogore moting'o tiego apisas mag somo e counties e kedo kod masira mopore sikunde, chwalo hocho ne weche dangni mag paro ne jopuonjre, konyo migawo mar thieth maneno ni jopuonjre yudo pi maler kokalo chwalo yedhe mag thiedho pi, chwalo gik somo 1,250, bege mag skul kod taulo mag ria 23,970. Kamano bende gichiwo tenge mag pi ne skunde, omenda mag kony ne familia 880 kod puonj mag ngima maber e sikunde. Save the Children bende kwayo jokanyo mamoko mondo oriwre kod piny Kenya e konyo migepe mopogore, timo nonro e wi yore mag duoko chenro mag somo makare, loso kilese kod mwandu mag skunde manokethore, chiwo kuonde somo mamoko ne skunde mokethore, kanyakla kod konyo chwalo puonj e wi ngima maber e sikunde e kind oganda. How do we ensure that our educational system is climate resilient? And if there is a drought or flooding, how do we ensure that we are preparing so that we can still give children access to education? The challenge of these shocks coming on a very frequent time is communities do not have time to recover. So you can imagine you are affected by a drought, you've lost your livestock, your livelihood is destroyed, access to water is a problem, and you depend on pasture, for instance, for livestock. That is your economic activity. And just before you recover, another flood comes. That destroys livelihoods. Betty Akinyi, Ramogi TV. Erokamano Betty kuom lipodno kwa dhi nyime ni doho maduong' mogik ma pacho kae othicho oko yiero mar jaod bura ma Magarini Harrison Kombe mane obagi chieng' tarik 9 mar dwe mar 8 higa mar 2022. Jang'ad bura Smokin Wanjala, Njoki Ndung'u kod Mohamed Ibrahim ne othicho oko yiero mar Kombe mane ochung' kod otiko mar ODM ka gisee ni yiero mare ne ok otim e yo mahuyanga. Jong'ad bura dego bende ochiwo chik ne IEBC mondo land komb od bura ma Magarini nono kendo land chieng' ma ibiro nuoye yiero kaluwore gi chike matayo yiero pacho kae. Bura makamano ne ochwal gi achiel kuom jogo eko mane ochung' e ng'we laro kom Magarini Stanley Kenga mane ochung' kod otiko mar UDA. Kenga mane obiro e thuolo mar namba 2 gi kura 11,925 noloyo gi Kombe gi kura 21 kende bang'e yudo kura 11,946. Sirikal mar Kenya Kwanza okwedo weche mosebedo kaliekore ne juang' jatend piny mane osedhi rutaya Uhuru Kenyatta. Jaloso lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni sirikal mar Kenya Kwanza dhi mbele kod chiwo arita makare ne jatend piny machon kolero ni osechulo jatend piny machon Uhuru Kenyatta omenda maromo $48 maromre kod osara mar higa achiel kaachiel kod omenda mabalang' michulo dwe ka dwe kod okuma mar thieth bende miye kod familia mare. Moro bende wacho ni jatend piny machon pod nitiere kod obila mamiye arita makare kaachiel kod jotije madirom 33,000 matiyone. Kanyamburko bende nitiere ma omiye kaka chik yango. President Uhuru Muigai Kenyatta has received a lump sum payment of 48 million Kenya shillings, equivalent to 1 year's salary for each of the 2 terms he has served, 48 million. Additionally, he receives a monthly pension of 1.6 million Kenya shillings and monthly allowances actually, of another 1 million shillings, so that's a total of 2.6 million. He also benefits from a comprehensive medical and hospital cover worth Kenya shillings 20 million for both local and overseas treatment for himself and his spouse. Importantly,
all these benefits are exempt from tax. He is entitled to 2 new cars of his choice that should be replaceable every 3 years with an engine capacity of at least 3,000 cc. A retired president is entitled to about 34 staff. The office of the 3rd retired president already has 33, so they have one more slot that they can ask for because they are the ones who supplied the list of the 33. On top of the 33 staff, the former head of state continues to enjoy VIP protection, and all of his homes are well and heavily guarded by the police. Jatend piny William Ruto kwa apisas mag jolweny mapacho kae mag KDF mane osidh kondo kata mane osidh kondo odiochieng' ma kawuono mondo otine piny Kenya gi tekregi duto kaluwore gi singo mar muma mane gichamo. Kolose kinde nyasi mar sidho kondo jolweny pacho kae ka tiegruok mag jolony mantiere Lanete kaunti ma Nakuru, jatend piny omedo ni jolweny nitiere gi ting' mar neno ni oganda mapacho kae odak gi kwe. E senogono jatend piny opako jolweny mane osidhi kondo kuom yiero tie lweny komedo ni tie lweny ok yot kendo dwaro kinda kaluwore gi tiegruok matek magisebedo ka gikadhe kapok osidhgi. Jotelo mamoko mane oyuore romono oriwo jatend migawo mar jolweny Aden Duale, jamadar Charles Kariri e kind jotelo mamoko. Jeshi letu la nchi kavu ikiwa chini yake. Each of you standing before us today has endured thorough training that tested your limits and pushed you beyond what you thought was possible. By excelling in grueling military exercise and meticulous work, you have demonstrated physical, psychological resilience, discipline and focus, as well as strong devotion to your chosen path. As future leaders of our defense forces, you must bear the responsibility of protecting your sovereignty and our collective sovereignty, defending our borders with grace and fortitude, and living up to your oath of office. Upon each of you to execute this responsibility with total dedication and ensuring the safety and security of all our children, our men, our women, and the people of Kenya. Tok report makamano nyaka Ramogi wadwa ni mondo wakao yo mokwongo chenro en marang'ich welo kikidhi mabor podwa iko ni report mathoth. Asewacho ni tosani in a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando paro. An kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka anyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling
to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Jina naitwa Elizabeth Wedimo, nimetoka Githurai na nilicheza mchezo star 487 star 3 hash. Nikaambiwa nichague nyimbo moja na nikachagua, nikapigiwa simu, nikaambiwa mimi ndo mshindi wa 50k. Nilidhania si ukweli, kumbe ni ukweli mtupu. Sikiza chapa ni ukweli, naweza ambia watu wa Githurai wacheze ili washinde. Sikiza chapa ushinde. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gonga.com, register, deposit, wekelea yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Machiegni kendo nyaka Ramogi wadhi nyime koda weche manyien. Tuo mar kansa en namba 3 kuom gigo makelo thoe mathoth ne jokenya. Gima pek maduong' ne migawo mar thieth temo kedo kode. Kata kamano kuom thuolo machuok mosekalo lony e yore manyasani kata yore manyien mag kedo kod kido mopogore mag tuo kansa osekelo fuong'ruok ne jotuo e nyalo yudo thieth e rang'iny mamalo e pacho ka. Motelo ne odiochieng' mar ringo jotuo kata odiochieng' mar jotuo mag kansa odiochieng' mar Jumapil nwaloso kod moko kuom jotuo mag kansa kod jolony e wi dak e yo makare kod tuo mar kansa kando mae lipot ma wan godo. Kalore gi report manogole wi chal mar tuo kansa e pacho ka, kido mar kansa 5 ma hinyo jo Kenya oting'o kansa mar thuno, kansa mar dhod nyodo, kansa mar duong' joma chuo kata prostate cancer, kansa mar duol kod kansa mar non-Hodgkin's lymphoma mamako roteke mag del. Kata obedo ni kansa en achiel kuom tuoche ma hinyo ngima jo Kenya mathoth, wabede ni nitiere jo Kenya masani osekedo gi tuo kansa kendo dhi nyime kod dago ngimagi e yo makare. E kasa Onyango wadonje kar dak ma Mamboleo mantiere Kajulu East e kaunti ma Kisumu. E dala Juang waromo kod Humphrey Elisha ma en rawera ma jahigni 22. Humphrey dich kod tijene mapile. Oromonwa kendo rwakowa ne twak wakode. E higa mar 2018 Humphrey noyudo kod tuo mar kansa kido mar non-Hodgkin's lymphoma stage 4 kane en jahigni 17. Safar ni ok en safar moro mayot, ne en safar moro matek. Nikech kane pok oyudo tuo, nyalo chuno ni familia na nakati gi pesa makae gi kacha, gi ologo pe meka hola, mondo omany godo tuo ni, mondo ng'eni en tuo mane. E osuptende ma Kisumu ka watemo, Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital, to nokoyudi, koro bang'e mane daktari moro fuarowa Aga Khan Kisumu, tema daktari no wacho ni ati no suspect ni onyabedo kansa. Humphrey lero ni ne ok en gino mayot winjo ni kaka otinno tuo mar kansa omake. Ataro kod joma no paro ni kansa hinyo mako. Sama no nyisa ni an gi kansa stage 4, nabuok ahinya. Mana penjira ni to ere kaka yude. Nikech gini wang'ega ni ne mako e kinde mane nwang'e ni mako ma jo pesa. Koro nan gi buok ahinya, to jo familia na jo siepe gani nyisa ni oria oya magima Nyasaye oingo ibo bet mana maber, to lakini nan gi buok maduong' ahinya. Kuom hayo maber noyudo thieth maduong' mar rufa mar Eldoret mantiere kaunti ma Uasin Gishu.
Kata obedo ni ok en gima yot, sir mar anyuola kod osiepe nokonyo Humphrey e gayo lit mar dak gi tuo kansa. Support system na osebedo familia na gi osiepe mamoko. E familia na negi chung koda ndalo ma chako bet gi tuo. Financially negi manyo finance, chiemo, negi ng'iyo ni onego na bedo on diet. Negi chung koda in terms of pesa, advices. Nikech tuo ni kana yudo, ngeni kana yude, no degi pacha. Mana kaka kido mathoth mag kansa, tuo mar non-Hodgkin's lymphoma ni bende jolony poko yango gima kele, kata obedo ni thoth ne itude kod DNA kata nyinyo mag del kowuok kuom anyuola. Koro negi kuongo ng'iyo lineage mayae gi genetic factors. Kipenja ni bende nitie ng'at moro amora mane nigi kansa dalawa, to onge ng'ano osebedo ga godo. Higni 6 bang'e, Humphrey wacho ni odhi maber, mak mana nyaka one laktar kinde ka kinde manono chal mare ne tuoni. Gie sani Humphrey lero ni ngimane olokore kochakore chiemo mochamo kod orako ma onyalo timo. Gisani tasechango nikech ndalo cha the limbs kaka korka ng'uta koni negi kuot. Koro gisani to gionge, sani life na ber, anya wuoth, anya ringo. Anya timo exercise moko matin, but tije moko matek ka ema pod ok anya timo. Mpira gini ka mago na dhi aweyo nikech seche moko gidwa ni dhi goye nikech seche no attack the lymph nodes e groin kae achieki kanyo. Koro ing'eni ne po inyapokane dislocate ng'ato ne nyanyoni, to by then no can physically fit nikech yedhe, then the immune system no bedo weekend gi disease no. Gik moko kendo kaka nonyisa ni gik moko monego ni ok ber ka donje ka tiyo gi yath, gin gik moko kaka drugs, kong'o gine nikech gidhi medo weekend the immune system. Then chiemo moko mana weyo gi soft drinks moko kaka soda, mago na dhi aweyo. Ring'o mang'eny mano na dhi aweyo nikech immune system dwaro a lot of vegetables, salad gine gi kienyeji gine gi. E nyasi mar riwruok mar Kenko mano bagi od thieth ma Kenyatta kawuono, motelo ne odiechieng' jotuo mag kansa mabiro bedo chieng' Jumapil, waromo kod Rose Adero manotony ne tuo kansa mar dhod nyodo. Rose yango ni ngima nobedo ne matek kaluwore ni kinde machien lony ne tin, kendo oganda mathoth ne paro ni kansa nyiso ni ngima ng'ato koro rumo. That news no kiyot kuoma, but na yudo oncologist maber, no encourage ma wachako treatment, otimna operation, adhi e radio gi chemo gi black therapy. Koro challenge no chako biro kaka the moment na dhi mbele gi thieth ne en very expensive, gin machien go ne onge NHIF. Koro na bedo gi wakati matek, ne watiyo gi pesa mang'eny, in short ni koro ne wachako uso gik mane wa invest. Kane pod otemo rwako tuoni kendo manyo thieth, jaode bende noyud kod kansa mar duol. Kuom hawi marach ne owito ngimane. To kana dhi nyime gi thieth, jaoda bende nitie gi shida mar kor for long. To kana odhi osiptal inyise ni pneumonia. But being na dhi through thieth, ne wa share story kaka survivor. To negi moro obiru na ni gima chando chwora no nyalo bedo ni lung cancer. Koro na advice no dhi otimne mo check up. Koro kano bi otimne CT scan, otimne biopsy mare no yud ka en stage 4. Ne mosedhi ahinya. Ne watemo, ne wabedo gi wakati matek, stigma gine jamii giwacho ni wachal jomokuong, to bahati mbaya na wite higa ma 2018. Koro bang' wite ne ka koro stigma obedo was. Rose lero ni midhiero mosekadho e lwet kansa kamoting'o akwede kind oganda, koro miyo kawo ting' mar tiyo kaka nyamrerwa kendo jiwo jotuo mag kansa. An CHP bende miya that opportunity wuothe udi, ayudo be joma awuoyo go, to you can imagine udi ma wuothe go ayudo jotuo kansa mang'eny, to pod gibedo rejected. Iyudo kata jomoko familia okwedo gi, gine udi kende gi ineno. Koro chuna ni akawgi austi e oda nikech ok daka we, I imagine gima nakale, stigma manakale. Abet kod gi e oda, jomoko
samoro otek kodwa. Riwruok mar Kenko ma okelo kanyakla riwruoge kod jokanyo e sekta mar kedo gi kansa lero ni kinde osechopo mar manyo jotuo duto manotony ne tuo kansa kendo ranga kaka ngima gi chiedho. We have not had a lot of focus on the 16,000 that survive. How is their life like? How do they get treatment? How do they get support from the various facilities that are out there? And that's why we brought this ceremony here to celebrate together with them, to bring the various stakeholders from the government, from the NGOs, from the partners that have been helping us, to have this conversation, talking about survivorship, how it is and how it should look like, improving access to care, because one of the biggest challenges is how do we get care for cancer. But this conversation today has helped us see that there is hope for us, for the cancer patients and the cancer survivors. Piny ngima biro yango odiochieng' jotuo mag kansa chieng' tarik 2 dwe mar auchiel higani ka jotuo ijiwo mondo many thieth e sama chon mondo gires ngimagi. Kawadhi nyime en sirikand kaunti ma Homa Bay ochaka yanga gedo mar log tich manyien mar kaunti no. Gino mabende time yor hola gi duol ma ong'ere ni County Pension Funds gi dwaro mar medo bero tije ne jopiny e kaunti no. Log tich mar kaunti no idhi gere gweng' ma Ohongo e Kanyabala location oko mar boma ma Homa Bay kama ne gavana machon ma Homa Bay Cyprian Awiti ochake gedo mar kambi rego chiemb jamni mong'ere ni Arujo Animal Feeds mane muonyo $500,000. Gedo ma kamano biro tieki thuolo mar dweche 6 mabiro kendo igeno ni biro yawe ayanga dwe mar 12 higani mondo chak tich ayanga. Investment Authority. Seen that in some of them, the even bulk is the World Bank approved mark. There has been comprehensive public participation on this matter. We have met with the communities, we have spoken about it, there is nowhere where we haven't gone in terms of discussing with the public where we want to go as far as the county headquarters is concerned. In December, we are going to be back here, and this time it is not going to be this way. It is going to be different. We are going to be back in a different place when we come to do the official opening of our new county headquarters. This partnership is aimed at fostering sustainable development and improving the lives of the residents of this county, as well as improving service delivery to the people of this great county. Our people need to understand that no law says the headquarter for the executive or the headquarter of the county must be in Homa Bay town. You could have taken it to Rangwe, you could have taken it to Ndhiwa. I made a deliberate decision to join you, Your Excellency, because you chose that it would be in Homa Bay town constituency. Gocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. You guys watch the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Goal Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495 hash to get Our Father. Amnifanyi poa. Well, Nairobi ka ungawe manade. En wach mane makoriwo makendi ka janeko ni? Dikucho bwana. Oh, I'm the serikal. Oh, unadhania nimekuja hapa mchezo, si ndio? Then boom. Dijitega kadha? Jogi no keto na michele thum. I cannot waste my time with non-starter. Kura yangu, ziri yangu. Mane point pana run the direct. It's time to strike back. Read-It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Sekta majua kali mamboleo showground kachel kod Johan be pegi loche mag kuoyo mawuok kondele boma Kisumu ibiro dar ka itero alwora ma Kibos ma biro bedo kaka industrial area ma Kisumu. Jatend boma Kisumu Abala Wanga olando magi okang' machielo mar bero boma no. Millicent Adhiambo miyo waler. Under development control, we are going to focus on architectural designs. Nyerere Road is still not clean in Kisumu. We hope under the new growth zone to transfer Juakali sector to Kibos, which is now going to be industrial area. We hope to deal with the clean, dirty estates like Manyata Arabs. We need to regenerate Moscow Estate, upgrade Tomboya. Those are very good estates. Bus stage, we'll need to only have the Jubilee shopping mall there, crossing to the old district hostel, which I requested my governor we should relocate it, but he said, no, we can't, because it serves major parts of Kisumu, but we can upgrade it to a CBD standard. We have the Kondele area, which should be a 24-hour area. You can do whatever you want, any business, any time of the day and night. So we need to convert it, but still it's not so clean, it's dirty. We need to make the surrounding look beautiful. So it means that all those people selling timbers there, trucks, should be in Kibos near the industrial park. Mlimani, we have said development cannot go beyond 4 floors. Don't go doing skyscrapers in Mlimani. That is our diplomatic estate. Weche mag tuke ni tim mar adhula mar Kenya Harambee Stars anodhi nyime gi timo ikruok motelo ne dhi e tuke mag laro thuolo mar dhi e World Cup. Kapten mar timno Michael Olunga onyiso geno maduong' ni gidhi loyo Burundi gi Ivory Coast e tugo madhi bedo e piny Malawi. Gie kindene kindeno kocha Firat bende wacho ni moko kuom jotugo ok dhi bedo nikech ok omigi thuolo gi klepegi ka moko bende nigi hinyruok mopogore. Kila mtu kuna imani, tumekuwa tukitrain vizuri na tuna matumaini. Sasa hii mechi zimefika. Now the real World Cup qualifiers, na si wote tunajua nini na tungoja hapo mbele. Tunaenda kucheza Malawi. Of course tungetaka sana tucheze nyumbani.
lakini ndio hivyo, tutaenda huko na tutajikaza na hopefully tutatoka na matokeo mazuri. Now also Ayub Masika is out. He has also knee problems. So some players are not clear this situation, not only because of injuries, there's some club problems and also some mistakes were done inside of us. So therefore we will see what will happen in last minute, but I cannot say that we are so good in offensive department. I'm talking about international level now. Ramogi sachiel osekalo kanyo gi dakika 40 bende makelo wegiko mar weche manyien mag ang'ich welo. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Kaok kamano wanende kendo weche manyien mag oimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa kineni duto en Wilson Ochuka.